గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రతిభ హిందీ టీచర్. ఈరోజు ఈ సెషన్లో మనం CTET సెప్టెంబర్లో ఎగ్జామ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, సెప్టెంబర్ 2026 ఎగ్జామ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్, ఫామ్ ఎలా అప్లై చేయాలి, ఏమేమి కావాలి, డేట్స్, ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి, లాస్ట్ డేట్ ఏంటి అన్నీ తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ 11th మే నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది. 11th మే టు 10th జూన్. లాస్ట్ డేట్ ఏమో సబ్మిషన్ ఫీ లాస్ట్ డేట్ 10th జూన్. ఇంకా ఎగ్జామ్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ 6th సెప్టెంబర్ సండే రోజు. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ 11th మే నుంచి 10th జూన్. లాస్ట్ డేట్ 10th జూన్. ఎగ్జామ్ ఏమో 6th సెప్టెంబర్ సండే రోజు. ఇక్కడ 6th సెప్టెంబర్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్. పేపర్ 2 ఏమో మార్నింగ్ షిఫ్ట్ 9:30 to 12 noon. ఇంకా పేపర్ 1 ఈవినింగ్ 2:30 నుంచి 5 AM వరకు. In case number of candidates increases, the exam may be conducted on 5th September 2026. Candidates కానీ ఎక్కువ ఉంటే ఎగ్జామ్ 5th సెప్టెంబర్ ఇంకా 6th సెప్టెంబర్ కండక్ట్ చేస్తారంట ఫ్రెండ్స్. ఫామ్ ఎలా అప్లై చేయాలంటే ఆన్లైన్ అప్లై చేయాలి ఫామ్. CTET వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి, ఇది వెబ్సైట్ బ్లూ కలర్లో ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది వెబ్సైట్, ఇది ఓపెన్ చేసి ఫామ్ అప్లై చేయాలి. 1 అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాలి, ఓన్లీ 1. Go to the link, apply online. తర్వాత ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, అప్లికేషన్ నంబర్ చేయాలి. తర్వాత స్కాన్ ఫోటోగ్రాఫ్ సిగ్నేచర్, పేమెంట్ చేయాలి, ఫీజ్ పేమెంట్, కన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొసీజర్ ఏమేమి కావాలి ఫ్రెండ్స్? స్టేట్, ఐడెంటిఫికేషన్ టైప్, candidate's name, date of birth, gender, ఇంకా పాస్వర్డ్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి మనం అప్లై చేసేటప్పుడు. సబ్మిషన్ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, అప్లికేషన్ నంబర్ వస్తుంది, అది సేవ్ చేసుకోవాలి. పాస్వర్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే 8 to 13 క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. అప్పర్ కేస్, లోవర్ కేస్, 1 న్యూమరిక్, ఇంకొకటి స్పెషల్ క్యారెక్టర్, అలా పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయాలి. అప్లోడింగ్ ఆన్లైన్, అప్లోడింగ్ ఆఫ్ స్కాన్డ్ ఇమేజెస్, ఫోటోగ్రాఫ్ కావాలి, సిగ్నేచర్ ఫోటోగ్రాఫ్ JPG లేకపోతే JPEG ఫార్మాట్. స్కాన్డ్ ఫోటోగ్రాఫ్ 10 to 100 KB ఉండాలి. సిగ్నేచర్ స్కాన్డ్ 3 KB to 30 KB ఉండాలి. ఫీజ్ పే ఎగ్జామినేషన్ ఫీ. జనరల్, OBC వాళ్ళకి పేపర్ 1 ఇంకా పేపర్ 2 టోటల్ ఓన్లీ పేపర్ 1
1000. Both paper 1 and paper 2 1200. జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఓన్లీ వన్ పేపర్ అంటే 1000. బోత్ పేపర్స్ అంటే రెండు పేపర్స్ అయితే పేపర్ 1 పేపర్ 2 1200. ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్ వాళ్ళకి ఓన్లీ వన్ పేపర్ అయితే 500 రూపీస్. బోత్ పేపర్ 1 and 2 అయితే 600. ఆన్లైన్ పేమెంట్, డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్. Candidate should enter his her particulars. మన 10th క్లాస్ సర్టిఫికేట్ మెమో ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాంట్లో ఎలా ఉంది మన నేమ్ అలానే అక్కడ టైప్ చేయాలి. మన నేమ్, ఫాదర్స్ నేమ్, మదర్స్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మన 10th క్లాస్లో ఎలా ఉంది అలానే టైప్ చేయాలి. అప్లోడ్ స్కాన్డ్ ఇమేజెస్, లేటెస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇంకా సిగ్నేచర్ లేటెస్ట్ ఉండాలి. స్ట్రక్చర్ అండ్ కంటెంట్ ఆఫ్ CTET. ఆల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని CTETలో అన్ని క్వశ్చన్స్ MCQ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఈచ్ క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్కి ఒక మార్క్, ఇంకా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు. దేర్ విల్ బి 2 పేపర్స్ ఉంటాయి. CTETలో 2 పేపర్స్ ఉంటాయి. పేపర్ 1 ఎవరైతే 1 to 5th క్లాస్ టీచ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు పేపర్ 1 రాయాలి. డిఎడ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు, ఇంకా బిఎడ్ వాళ్ళు పేపర్ 2. ఎవరు టీచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు హయ్యర్ సెక్షన్ వాళ్ళకి 6 to 8th క్లాసెస్. బిఎడ్ వాళ్ళకి ఒకవేళ మీరు డిఎడ్ ఇంకా బిఎడ్ రెండు చేస్తే 2 పేపర్స్ రాయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. నోట్, ఏ పర్సన్ హూ ఇంటెండ్స్ టు బి టీచర్ ఫర్ బోత్ లెవెల్స్. ఎవరైతే డిఎడ్ బిఎడ్ చేశారో ఇంకా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ప్రైమరీ ఇంకా సెకండరీ క్లాసెస్కి టీచ్ చేయడం, వాళ్ళు 2 పేపర్స్ పేపర్ 1 పేపర్ 2 పేపర్స్ రాయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. పేపర్ 1 క్లాసెస్ 1 to 5 ప్రైమరీ స్టేజ్. ఇంకా టైం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ 2.5 hours. స్ట్రక్చర్ అండ్ కంటెంట్ అన్నీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్ కంపల్సరీ. చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగి 30 MCQs 30 మార్క్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మ్యాథ్స్ 30 MCQs 30 మార్క్స్. ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ కంపల్సరీది 30 MCQs 30 మార్క్స్. లాంగ్వేజ్ 1 కంపల్సరీ 30 MCQs 30 మార్క్స్. లాంగ్వేజ్ 2 కంపల్సరీ 30 MCQs 30 మార్క్స్. టోటల్ 150 MCQs 150 మార్క్స్. అయితే ఇవన్నీ 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ పేపర్ 1లో. పేపర్ 1లో లాంగ్వేజ్ 1 ఇంకా లాంగ్వేజ్ 2 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అయితే మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే ఈజీగా ఉంది అది ఒకటి, ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు, హిందీ అలా ఒక లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేయాలి లాంగ్వేజ్ 1లో. ఇంకా లాంగ్వేజ్ 2 ఇంగ్లీష్
అలా సెలెక్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. Language 1 will focus on proficiencies related to the medium of instruction. అయితే లాంగ్వేజ్ 1లో తెలుగు, హిందీ అలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా లాంగ్వేజ్ 2 will focus on elements of language, communication and comprehension abilities. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ 2లో. ఓకే ఫ్రెండ్స్. అయితే ఈ సిలబస్ ఏమో మ్యాథ్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ కాన్సెప్ట్స్, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇవి మనం ఎన్సిఆర్టీస్ 1 to 5 ఎన్సిఆర్టీస్ నుంచి చదువుకోవాలి. The questions in the test for paper 1 will be based on the topics prescribed in the syllabus of the NCERT for classes 1 to 5. But their difficulty standards as well as linkages could be up to the secondary stage. 1 to 5 NCERT టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి చదవాలి. కానీ కొన్ని సెకండరీ క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, కానీ కొన్ని టాపిక్స్ హైయర్ క్లాసెస్ నుంచి కూడా ఒకవేళ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే వస్తాయి అని అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. 1 to 5 క్లాసెస్లో టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ టాపిక్స్ హయ్యర్ క్లాసెస్ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటే అక్కడ నుంచి కూడా వాళ్ళు అడుగుతారని అంటున్నారు. పేపర్ 2 6th class to 8th class elementary stage, time 2.5 hours, all compulsory. Child development and pedagogy 30 MCQs 30 marks. మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ ఎవరైతే మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ రెండు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. టోటల్ 60 మార్క్స్. మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్కి 30 మార్క్స్ 30 MCQs 30 మార్క్స్. ఇంకా సైన్స్లో బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ 30 మార్క్స్. టోటల్ 60 మార్క్స్. అయితే రెండు కలిసి ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి. ఇంకా సోషల్ స్టూడెంట్స్కి ఓన్లీ సోషల్ 60 మార్క్స్ 60 MCQs. ఇంకా లాంగ్వేజ్ 1 తెలుగు, హిందీ ఏదో ఒకటి మీకు ఏది ఈజీగా ఉంది అనిపిస్తే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాంగ్వేజ్ 1కి 30 MCQs 30 మార్క్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. లాంగ్వేజ్ 2 ఇంగ్లీష్ 30 MCQs 30 మార్క్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. టోటల్ 150 MCQs 150 మార్క్స్ ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్. లాంగ్వేజ్ 1 లాంగ్వేజ్ 2 రెండు వేరేగా ఉండాలి. ఇంకా క్యాండిడేట్స్ మే చూస్ ఎనీ వన్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ లాంగ్వేజ్ 1 అండ్ అదర్ యాజ్ లాంగ్వేజ్ 2 ఫ్రమ్ ద అవైలబుల్ లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్స్. అయితే ఈ బాక్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ బాక్స్లో నుంచి లాంగ్వేజ్ 1 చూస్ చేయాలి, ఇంకా లాంగ్వేజ్ 2 చూస్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. లాంగ్వేజ్ 1 వేరేగా ఉండాలి, లాంగ్వేజ్ 2 వేరేగా ఉండాలి, రెండు సేమ్ ఉండొద్దు ఫ్రెండ్స్. నేనైతే లాంగ్వేజ్ 1 హిందీ తీసుకుంటున్నా, ఇంకా లాంగ్వేజ్ 2 ఏమో ఇంగ్లీష్. ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ ఏమో మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ నాది. మ్యాథ్స్ ఇంకా సైన్స్ వాళ్ళకి 60 మార్క్స్, టోటల్ 60 మార్క్స్. మ్యాథ్స్ 30 మార్క్స్, సైన్స్ 30 మార్క్స్ అలా. ఇంకా సోషల్ స్టడీస్ వాళ్ళకి 60 MCQs 60 మార్క్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఇంకా బుక్స్ అంటే 6th to 8th క్లాస్ వరకు ఎన్సిఆర్టీస్, ఇంకా 9th 10th కూడా టాపిక్స్ కంటిన్యూ అయితే చదవాలి ఫ్రెండ్స్.
linkages could be up to senior secondary stage. మెయిన్ లాంగ్వేజ్ అయితే పేపర్ ఏమో బైలింగ్వల్, హిందీ ఇంగ్లీష్ అలా ఉంటుంది, తెలుగు ఇంగ్లీష్ అలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా వ్యాలిడిటీ ఏమో లైఫ్ టైం, మనం పాస్ అవుతాం కదా సీటెట్, వ్యాలిడిటీ లైఫ్ టైం. ఒకవేళ మనకు స్కోర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే రాయొచ్చు మళ్ళీ. యూ మే ఆల్సో అపియర్ అగైన్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ హిజ్ ఆర్ హర్ స్కోర్. నో రిస్ట్రిక్షన్స్, ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు ఫ్రెండ్స్. ఎవరికైతే మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు 7:30 వరకు సెంటర్లో ఉండాలి. మార్నింగ్ వాళ్ళేమో 7:30 AM వరకు అక్కడ సెంటర్ దగ్గర ఉండాలి. పేపర్ 2 స్టూడెంట్స్ ఇంకా పేపర్ 1 స్టూడెంట్స్ 12:30 లోపు అక్కడ ఉండాలి. బిఫోర్ 120 minutes అక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలి. ఎగ్జామ్ ఏమో పేపర్ 2 వాళ్ళకి మార్నింగ్ 9:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ స్టూడెంట్స్కి 2:30 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పేపర్ 1. ఇదేమో సిలబస్ ఫ్రెండ్స్, పేపర్ 1 సిలబస్. క్లాస్ 1 to 5 ప్రైమరీ. చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాగి 30 క్వశ్చన్స్, టోటల్ 30 మార్క్స్, 30 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రైమరీ స్కూల్ చైల్డ్, ఇంకా వి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్. దీంట్లో నుంచి 5 క్వశ్చన్స్, దీంట్లో నుంచి 15, ఇది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ 15 క్వశ్చన్స్. ఇంకా సెక్షన్ వి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్, దీంట్లో నుంచి 5 క్వశ్చన్స్. సెక్షన్ సి లెర్నింగ్ అండ్ పెడగాగి, దీంట్లో నుంచి 10 క్వశ్చన్స్. మ్యాథ్స్ 30 క్వశ్చన్స్. కంటెంట్ ఏ దీంట్లో నుంచి 15 క్వశ్చన్స్. జియోమెట్రీ, షేప్స్, సాలిడ్ అరౌండర్స్, నంబర్స్, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మెజర్మెంట్, వెయిట్, టైం, వాల్యూమ్, డేటా హ్యాండ్లింగ్, ప్యాటర్న్, మనీ 15. ఇంకా పెడగాగికల్ ఇష్యూస్, దీంట్లో నుంచి 15. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ 30 క్వశ్చన్స్. కంటెంట్ దీంట్లో నుంచి 15 క్వశ్చన్స్. ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్, రిలేషన్స్, వర్క్ అండ్ ప్లే, యానిమల్స్, ప్లాంట్స్, ఫుడ్, షెల్టర్, వాటర్, ట్రావెల్, థింగ్స్ వి మే క్యాన్ డూ. కంటెంట్ ఏలో నుంచి 15 క్వశ్చన్స్. పెడగాగికల్ ఇష్యూస్, దీంట్లో నుంచి 15 క్వశ్చన్స్. కాన్సెప్ట్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ EVS, significance, environmental studies, environmental education, learning principles, scope, approaches, activities,
discussions CE, teaching material, aids, problems, 15 questions వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. లాంగ్వేజ్ 1 30 questions. సెక్షన్ ఏ లాంగ్వేజ్ కంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ 15 మార్క్స్. తర్వాత పెడగాగి 15 మార్క్స్. ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ 2 30 questions 30 మార్క్స్. కంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ 2 ప్యాసేజెస్ వస్తాయి దీంట్లో 15 మార్క్స్. ఇంకా 15 questions. సెక్షన్ బి పెడగాగి ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్, దీంట్లో నుంచి 15 మార్క్స్ ఫ్రెండ్స్. పేపర్ 2 ఫ్రెండ్స్, క్లాసెస్ 6 to 8th క్లాస్. చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పెడగాగి 30 questions. సెక్షన్ ఏ నుంచి 15 మార్క్స్ 15 questions. సెక్షన్ బి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్, దీంట్లో నుంచి 5 questions. సెక్షన్ సి లర్నింగ్ అండ్ పెడగాగి, దీంట్లో నుంచి 10 questions. నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్. మ్యాథ్స్ కంటెంట్ ఏ మ్యాథ్స్ 30 questions వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. కంటెంట్ ఏ నుంచి 20 questions. నంబర్ సిస్టమ్, ఆల్జిబ్రా, జియోమెట్రీ, దీంట్లో నుంచి 20 questions వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. మ్యాథ్స్ పెడగాగికల్ ఇష్యూస్, దీంట్లో నుంచి 10 questions వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత సైన్స్ కంటెంట్ ఏ సెక్షన్ కంటెంట్. సైన్స్లో 30 questions వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. 30 మార్క్స్ 30 questions. కంటెంట్ ఏ 20 questions. ఫుడ్, మెటీరియల్స్, వరల్డ్ ఆఫ్ ద లివింగ్, మూవింగ్ థింగ్స్, పీపుల్ అండ్ ఐడియాస్, how things work, natural phenomena, natural resources. కంటెంట్ ఏ సైన్స్ కంటెంట్ ఏ నుంచి 20 మార్క్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత సెక్షన్ బి సైన్స్లో సెక్షన్ బి పెడగాగికల్ ఇష్యూస్, దీంట్లో నుంచి 10 questions. నేచర్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్, న్యాచురల్ సైన్స్, ఎయిమ్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్, understanding and appreciating science, approaches, integrated approach, innovation, text materials, evaluation, cognitive, psychomotor, affective, problems, remedial teaching, 10 questions friends. ఇది సోషల్ స్టడీస్ సోషల్ సైన్సెస్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి టోటల్ 60 questions 60 మార్క్స్ ఫ్రెండ్స్. ఏ కంటెంట్, దీంట్లో నుంచి 40 questions వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. హిస్టరీ when, where, how, earliest societies, first farmers, herders, the first cities, early stages, new ideas, the first empire, contacts with distant lands, political development, culture and science. ఇలా ఇవి అన్ని ఫ్రెండ్స్. మార్క్స్ ఫ్రెండ్స్. హిస్టరీ నుంచి హిస్టరీ, geography, social and political life, total 40 marks friends. History, geography, social and political life, ఇవన్నిటి కలిపి 40 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా 20 క్వశ్చన్స్ ఏమో పెడగాగికల్ ఇష్యూస్
ఓకే ఫ్రెండ్స్. లాంగ్వేజ్ 1 తెలుగు, హిందీ అలా తీసుకోవాలి. 30 క్వశ్చన్స్, 30 మార్క్స్. లాంగ్వేజ్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ 15 క్వశ్చన్స్. ఇంకా 15 క్వశ్చన్స్ ఏమో పెడగాగి ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్. ప్యాసేజెస్ నుంచి 15 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా 15 క్వశ్చన్స్ పెడగాగి నుంచి వస్తాయి. నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ 2 ఇంగ్లీష్. 15 క్వశ్చన్స్ ఏమో ప్యాసేజ్, ఇంకా 15 క్వశ్చన్స్ పెడగాగి. టోటల్ 30 క్వశ్చన్స్, 30 మార్క్స్. లాంగ్వేజ్ 1 టోటల్ 30 క్వశ్చన్స్, 30 మార్క్స్. క్యాండిడేట్స్ బ్లూ లేకపోతే బ్లాక్ బాల్ పెన్ యూజ్ చేయమని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అది మన ఎగ్జామ్. బ్లూ లేకపోతే బాల్ పెన్ తెచ్చుకోవాలి, బ్లూ లేకపోతే బ్లాక్ బాల్ పెన్ మనం తెచ్చుకోవాలి. పెన్సిల్ అది స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్. ఓన్లీ బ్లూ లేకపోతే మస్ట్ బ్రింగ్ బ్లూ లేకపోతే బ్లాక్ బాల్ పెన్ తెచ్చుకోవాలి. పెన్సిల్ వద్దన్నారు వీళ్ళు, అసలు యూజ్ చేయొద్దంట ఫ్రెండ్స్. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ యూజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ బుక్లెట్ అండ్ ఓఎంఆర్ షీట్. సిటెట్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్లైన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళు బుక్లెట్ ఇంకా ఓఎంఆర్ షీట్ ఇస్తారు. Side 1 OMR sheet contains following columns which are to be filled in neatly and accurately by the candidates. Blue లేకపోతే బ్లాక్ పెన్తో ఫిల్ చేయాలి. రోల్ నంబర్, నేమ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్, ఫాదర్స్ నేమ్, సెంటర్ నంబర్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్, సబ్జెక్ట్స్ ఆఫర్డ్. అలానే సైడ్ 2 ఓఎంఆర్ షీట్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అది కూడా నీట్గా ఫిల్ చేయాలి బాల్ పెన్తో. రోల్ నంబర్, బుక్లెట్ నంబర్, లాంగ్వేజ్ సప్లిమెంట్ బుక్లెట్ నంబర్, సబ్జెక్ట్ పేపర్ 2 ఇంకా సిగ్నేచర్. రఫ్ వర్క్ ఏమో వాళ్ళు బుక్లెట్ ఇస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్, దాంట్లోనే రఫ్ వర్క్ చేయాలి. మన ఓఎంఆర్ షీట్ ఉంటుంది, దాని మీద ఏం రాయొద్దు ఫ్రెండ్స్. పర్సన్ విత్ బెంచ్మార్క్ డిసబిలిటీ. ఒకవేళ ఎవరికైతే డిసబిలిటీ ఉంది వాళ్ళు ఎస్ అని అక్కడ క్లిక్ చేయాలి, సేవ్ చేయాలి. ఇంకా ఏం డిసబిలిటీ ఉంది అది అక్కడ సేవ్ చేయాలి. బ్లైండ్నెస్, హెచ్హెచ్ హియరింగ్, డెఫ్ అండ్ హియరింగ్, ఓహెచ్ లోకోమోటర్ డిసబిలిటీ, అదర్ డిసబిలిటీస్ మనకి ఏముంది అది అక్కడ సేవ్ చేయాలి. మన పర్సనల్ నంబర్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అది నంబర్ మనం ఫామ్లో అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో సేవ్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు నోటిఫికేషన్స్ ఏదైనా ఉంటే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఫోన్ ఏదైతే యాక్టివ్ నంబర్ ఉంది మనది ఫోన్ నంబర్, ఇంకా యాక్టివ్ జీమెయిల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, అది దాంట్లో సేవ్ అది ఇవ్వాలి. అది అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఫిల్అప్ చేయాలి.
సేవ్ చేయాలి. లెవెన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అప్లికేషన్ ఫామ్స్. లాస్ట్ డేట్ ఏమో 10th జూన్. కరెక్షన్స్, ఆన్లైన్ కరెక్షన్స్ ఏమో 15th జూన్ నుంచి 18th జూన్, 2 days అంట. ఆఫ్టర్ దిస్ ఓకే. డౌన్లోడ్ అడ్మిట్ కార్డ్ 2 days బిఫోర్ ద డే ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు 6th సెప్టెంబర్, సండే రోజు. రిజల్ట్ ఏమో అక్టోబర్ 2026, ఎండ్ ఆఫ్ ద అక్టోబర్ 2026కి వస్తుందంట ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ మనం చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్. పేపర్ 1 మార్నింగ్ షిఫ్ట్, పేపర్ 2 ఏమో ఈవినింగ్, ఇంకా 7:30 లోపల అక్కడ ఉండాలి. మార్నింగ్ పేపర్ 1 వాళ్ళు, ఇంకా పేపర్ 2 వాళ్ళు 7:30 లోపు ఉండాలి. ఎవరికైతే మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంది, ఎవరికైతే ఆఫ్టర్నూన్ ఉంది పేపర్ 1 వాళ్ళు 12:30 అక్కడ ఉండాలి, 12:30 వరకు. ఇంకా ఎగ్జామ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్కి 9 o'clock ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 9:30 ఓకే, 9:30కి. ఇంకా పేపర్ 2 ఆఫ్టర్నూన్ స్టూడెంట్స్కి ఏమో 2:30కి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఈ సెషన్లో సీటెట్ ఫామ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్, బులెటిన్ మొత్తం మనం చదివాము. ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాము. ఎలా అప్లై చేయాలి, ఏమేమి కావాలి, ఫోటో, సిగ్నేచర్, ఇంకా సిలబస్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఎన్ని మార్క్స్ పేపర్, ఇంకా టోటల్ టైం ఎంత ఉంది. అయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే వీడియోకి లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇంకా ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్, ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటే ఫీడ్బ్యాక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ సెషన్లో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.